హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు దిల్చామ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 22 చూద్దాం. సో దాంట్లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ నంబర్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ నెగటివ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, లైక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ నంబర్ దాంట్లో ఈవెనా కాదా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ నెగటివ్ నంబర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్ ఇన్ బోత్ వేస్ అండ్ minus 8. Okay, first of all you have to check whether this number is positive or not. 8 అనేది తీసుకున్నాను. If number is greater than 0 and number percentile to double equals to 0, we can say that print of it is a positive and even number. And if it is greater than 0 and it is not divisible with a 2, we can say it is not positive, negative and even. So if it is greater than 0 and it is num percentile to not equals to 0, we can say that print of positive and odd. If it is not divisible with 0, we have to say it is a odd value ante kada. And also the greater than 0 kabatti we can say it's a like positive value. And also like ikkada multiple condition kabatti you can use a elif ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళకుంటే ఇంకొక కండిషన్ వెరిఫై చేయడానికి. సో మల్టిపుల్ ఇఫ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ నేను ఎలిఫ్ యూజ్ చేస్తాను అనమాట. లెస్ దాన్ 0 అండ్ దట్ నంబర్ percentile to double equals to 0. We can print of negative and even. It is less than 0 and it is not divisible with the 2. We can say it's a positive. And elif number less than 0 and number percentile to it is not equals to 0, then we can say it's a negative and odd value. And odd. So at last we can able to print it is like 0. ఒకవేళ ఏ కండిషన్కి వెళ్ళకుంటే it should print 0 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. Yeah, so firstly it will check that number is greater than 0 and percentile to double equals to 0 అయితే positive and even, greater than 0 not equals to 0 అయితే positive and odd and negative and even and negative and odd. At last ఎక్కడికి వెళ్ళకుంటే it will print 0. Likewise we can able to print the values and it will check the condition accordingly. So percentile to negative and even. So I think you understood with this question. We'll see the remaining programs in upcoming videos. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.